feature of the DNA makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation. वो क्या करते हैं? Complementarity of two strands. ये क्या करता है? ये हम लोग का जो मतलब डीएनए मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन. कंप्लीमेंटेरिटी ऑफ टू स्ट्रैंड्स. ठीक. डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स दैट पेयर ए विथ टी और जी विथ सी वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स. किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स से. दिस complementary ensures accurate DNA replication and transmission of genetic information. Accurate DNA replication and transmission of genetic information. ठीक. अब आगे एडेनिन ए पेयर विथ थाइमिन टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. गुआनिन जी पेयर विथ साइटोसिन सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. DNA replication is a semi-conservative proven by Michelson and Isthal's experiment 1958 में. ठीक. डबल हेलिक्स describes DNA structure but does not directly explain transmission. ठीक. मतलब स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? 2 स्ट्रैंड से होता है. नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न. Each DNA turn has 10 base pairs, but this does not define genetic transmission. Sugar phosphate backbone provides structural stability but does not explain the inheritance mechanism. ठीक. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन causes genetic variation because of मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक. क्यों? क्योंकि ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स सही है, क्रोमोसोमल चेंजेस सही है, सफल ऑफ जीन्स सही है, ऑल ऑफ द वो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट सेल्स ईच कंट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल टू द ऑफस्प्रिंग्स. It introduced genetic variation through blending of genes from both parents, mix, producing new genetic combination. Chromosomal changes crossing over during meiosis. Prophase 1 leads to recombination, shuffling of genes, independence assortment of chromosomes during meiosis results in genetic diversity. Blending of genes, partial explanation, as blending alone does not account for chromosomal changes. Chromosomal changes crucial but not the only factor. Shuffling of genes occurs in meiosis but does not include mutation or recombination. Okay, अब आते हैं. Chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. ये क्या है? Chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri independently. They identified chromosomes as carrier of genetic material, linking them to Mendel's law of inheritance. Thomas Hunt Morgan confirmed this theory through Drosophila melanogaster fruit fly experiment, providing genetic linkage. ठीक. Valdeir coined the term chromosome in 1888 but not proposed inheritance theory. Mendel discovered law of inheritance but was unaware of chromosomes. Muller worked on mutagenesis using X-rays, not on chromosomal inheritance. Mutagenesis. Who first outlined the structure of gene modules DNA? तो थे डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 proposed the double helix model of DNA based on X-ray diffraction data from Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. They won Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1962 for their work. वाटसन और फ्रांसिस क्रिक. मेघनाथ शाह, इन्होंने मतलब शाह आयोनाइजेशन इक्वेशन दिया था. स्टीफन हॉकिंग नोन फॉर ब्लैक होल्स एंड कॉस्मोलॉजी.
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन 1928 में. James D. Watson and Francis Crick are associated with discovery of structure of DNA. Watson and Crick discovered DNA's double helix structure, explaining genetic information storage and replication. Their model was based on Rosalind Franklin's X-ray diffraction images and Chargaff's base pairing rules. Vaccine related to Edward Jenner. एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी. ठीक, वैक्सीन एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. एंटी मलेरियल ड्रग डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल 1897. पेंसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. देखिए ये स्मॉल पॉक्स किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने. एंटी मलेरियल ड्रग रोनाल्ड रॉस ने. और पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1628. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन और जेनर जो है वैक्सीन. The DNA double helix structure was discovered by James Watson and Francis Crick. Watson and Crick 1953 described DNA double helix structure, winning the 1962 Nobel Prize. Franklin and Wilkins contributed crucial X-ray diffraction images. Franklin or Wilkins. Rosalind Franklin and Maurice Wilkins provided key experiment data but did not propose the final structure. ठीक है. Linus Pauling proposed an incorrect triple X helix DNA model. Krieger Mendel discovered inheritance but had no knowledge of DNA. Who proposed the double helix model of DNA for the first time? Watson and Crick. Watson and Crick's double helix DNA model revolutionized molecular biology. ठीक. फिशर और हेल्डन ने क्या किया था? contributed to populated genetics. Lamarck and Darwin proposed evolution theories unrelated to DNA structure. Hugo de Vries discovered mutation theory. ठीक. Nobel Prize winning scientist James D. Watson is known for his work in which area? Genetics. James Watson, molecular biologist who co-discovered DNA structure and contributed to Human Genome Project. Metallurgy study of metal unrelated to Watson work. Meteorology study of weather and climate. Environmental protection ये उनका नहीं था. If double helical structure of DNA is given by whom? Watson and Crick. Watson and Crick proposed DNA double helix model confirming its role in genetic inheritance. Jacob and Monod discovered lac operant model 1961 in bacteria explaining gene regulation. ठीक है. DNA structure and inheritance theories are crucial to, अच्छा ये तो who discovered DNA? James Watson and Francis Crick ने क्या किया? DNA को डिस्कवर किया. DNA was first discovered by Frederick Miescher in 1869, who named it nuclein after isolating it from white blood cells. Watson and Crick अच्छा DNA को पहले डिस्कवर किया फ्रेडरिक मीशर ने. ओहो सॉरी. ठीक. वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया लेकिन इन्होंने DNA को डिस्कवर नहीं किया था. जोनासन टर्न द कॉइन
coined the term gene but did not discover DNA. Hargobind Khurana worked on the genetic code and was not involved in DNA discovery. तो फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए को डिस्कवर किया, तो इसमें नन ऑफ द एबव होगा. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड डीएनए's double helix structure, not DNA itself. Gregor Mendel, father of genetics, Johnson coined the term gene. Hargobind Khurana known for artificial gene synthesis. ठीक. Hargobind Khurana is credited for the discovery of synthesis of gene. ठीक. Hargobind Khurana was the first to synthesize an artificial gene in laboratory. He was awarded a Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1968, along with Marshall Lindenberg and Robert Hole for deciphering the genetic code. Synthesis of gene. Synthesis of protein. Proteins are synthesized naturally in cells via ribosomes and mRNA. खुराना वर्कड ऑन जीन्स नॉट प्रोटीन्स. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे होता है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज नेचुरली इन सेल वाया राइबोसोम्स एंड mRNA. ठीक. सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस जैसे ATGCU वेयर डिस्कवर्ड अर्लियर. खुराना डिड नॉट सिंथेसाइज देम. ठीक. खुराना सिंथेसाइज द फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन इन ए लाइब्रेरी. हु डिड द सिंथेसिस ऑफ DNA? तो हरगोविंद खुराना ने. हरगोविंद खुराना synthesized the first artificial DNA sequence using chemical methods. His work led the advancement in genetic engineering and biotechnology. Miller, known for Miller-Urey experiment 1953, which simulated early Earth conditions to study organic molecule formation. Who delivered the principle of jumping genes? तो बारबरा मैकक्लिंटन ने. ठीक. बारबरा मैकक्लिंटन डिस्कवर्ड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जंपिंग जीन्स while studying corn genetics. ठीक. She was awarded Nobel Prize in Physiology or Medicine 1983 for her discovery. Jumping genes मतलब transposons are DNA segments that move within the genome, influencing genetic variation and evolution. ठीक. Gregor Mendel studies inheritance but was unaware of transposons. ठीक. Thomas and Morgan studies Drosophila melanogaster and discovered chromosomal linkage. Watson and Crick discovered DNA structure. बारबरा ने ट्रांसपोजोन या जंपिंग डीएनए का खोज किया था. जंपिंग डीएनए का. विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एन एमिनो एसिड? तो ट्रायोसिन जो है, टायरोसिन, ये एमिनो एसिड नहीं बनाता है. टायरोसिन इज एन एमिनो एसिड नॉट ए डीएनए कंपोनेंट. विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एन एमिनो एसिड? तो ट्रायोसिन क्या है? एमिनो ही एसिड होता है, नॉट डीएनए कंपोनेंट. डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसेस. कौन सा? प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन, पायरामाइडिन्स, सिटोसाइन और थाइमिन. ठीक. एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ऑल आर डीएनए बेसेस, नॉट एमिनो एसिड. द सुगर प्रेजेंट इन द डीएनए इज deoxyribose. DNA contain deoxyribose, a 5-carbon sugar that lacks 1 oxygen atom compared to ribose. मतलब राइबोस 6 वो रखता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फाउंड इन मेटाबॉलिज्म, नॉट डीएनए. राइबोस फाउंड इन आरएनए. Ribozymes are RNA. Ribozymes are RNA molecules with enzymatic activity. They catalyze RNA splicing, translation, and self-replication.
Ribozymes are RNA molecules with enzymatic activity. They catalyze RNA splicing, translation, and self-replication. Discovered by Thomas Crick and Sidney Altman, who won the Nobel Prize 1989 for their work. DNA does not have enzymatic activity. Protein enzymes are usually proteins, but ribozymes are an exception. Ribozymes are RNA. Chromosome number in any species is constant. Each species has a fixed chromosome number. जैसे ह्यूमन 46 है यानी कि 23 पेयर है, फ्रूट फ्लाई 8 है, ड्रोसोफिला 8 है, डॉग में 78 है. Chromosome number remains constant across generation unless altered by genetic disorders. Okay, DNA was discovered by Frederick Messer 1869, while Watson and Crick proposed its double helix model. Hargobind Khurana synthesized first artificial gene 1970. Barbara McClinton discovered transposons, jumping genes, won the 1983 Nobel Prize. Ribozymes, catalytic RNA, was discovered by Chich and Altman. Ribozyme. Chromosome numbers are constant for a species and do not change with age or weight. ठीक. Which of the following does not have sex chromosomes? तो lizards के पास sex chromosomes नहीं होते हैं. In most vertebrates, including mammals, monkeys and tigers and insects, butterflies, sex chromosomes. In most vertebrates, including mammals, monkeys, tigers and insects, butterflies, sex chromosomes determine sex, जैसे XX female, XY male in mammals, ZW female, ZZ male in birds and butterflies. ठीक. However, some species of lizards lack morphological distinguishable sex chromosomes. Instead, they use temperature dependent sex determination. हे भगवान, ये कैसे? जैसे in some reptiles like turtles and crocodiles, sex is determined by incubation temperature of eggs rather than by chromosomes. Sex is determined by incubation temperature of eggs rather than by chromosomes. Monkey has XXXY sex chromosome like humans. Tigers also follows XXXY. Butterfly ZW system जैसे फीमेल ZW मेल ZZ. जबकि कुछ लिजर्ड्स में जैसे टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनमें 6 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं. How many chromosomes are there in humans? 46. Humans have 46 chromosomes, 23 pairs, 22 pairs are autosomes, non-sex chromosomes, and 1 pair, 23rd pair, are sex chromosomes. XX in females and XY in males. किसने डिस्कवर किया? जोहिंटीजो ने. The number of chromosome pairs found in the cells of the human body is 23, यानी कि 46. टोहोजन ने वो डिस्कवर किया था, जोहिंटीजो ने. ठीक. In humans, females play a major role in determining the sex of the offspring. ना मेल XY जो बताता है. Women have 2X chromosomes. ये सही है. Sex determination in humans is controlled by the male sperm, not the female egg. Males have XY chromosomes while female have XX. In the sperm carries an X chromosome. The child is female XX. If the sperm carries Y chromosome, the child is male XY. Thus, male determine the sex of offsprings. Male's gene constituent is XY.
females have XX. Which combination of chromosome in mankind gives birth a male child? XY. Y of male and X of female. Male XY produce up two types of sperm, X and Y. Female XX produces only XX. If X sperm fertilizes an egg X, the child is female. If Y sperm fertilizes an egg X, the child is male XY. Which of the following professionals are more likely to run the risk of a permanent change in their cell's DNA? X-ray technician. X-ray technician. X-ray technician are exposed to ionizing radiation which can damage DNA and cause mutation, increasing the risk of cancer and genetic defects. Carbon 14 coal mining and dyes contain hazardous chemicals, but their direct role in permanent DNA mutation is less significant than X-ray exposure. Lizards lack distinguishable sex chromosomes. Mammals and insects have genetic sex determination. Humans have 46 chromosomes, 23 pairs have sex determined by males. Barbara McClinton discovered jumping genes transposon. Hargobind Khurana synthesized first artificial gene. एक्सरे टेक्नीशियन आ रहा है हाईएस्ट रिस्क का डीएनए म्यूटेंट रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक, तो ये हम लोग का हेरिडिटी का जो बचा हुआ था वो भी खत्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय।